அனைவருக்கும் வணக்கம். இது எஸ்விபி நீட் அகாடமி மூலமாக மாணவர்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு நீட் பிளஸ். அது என்ன சார் விழிப்புணர்வு நீட் பிளஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாணவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7.5% இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் ரிப்பீட்டட் ஸ்டூடெண்ட், அதாவது ஒரு வருஷம் முடிச்சுட்டு திரும்ப நீட்டுக்காக படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் எப்படி நீட் படிக்கணும், எந்த வகையில் வந்து எங்கள் நீட் அகாடமி உங்களுக்கு உதவுது அப்படிங்கிற கான்செப்டை நம்ம ஒரு சிறு வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு விளக்கலாம்னு இருக்கோம். அப்படி விளக்கக்கூடிய இந்த வீடியோவில் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பாடத்தில் வந்து எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சிம்பிளாக ஒரு டாப்பிக்கில் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் வச்சு நம்ம சிம்பிளாக மாடிஃபை பண்ணணும். ஓகேங்களா? சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அப்படி வர்றப்ப நான் எஸ்விபி நீட் அகாடமியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஃபேக்கல்ட்டி. My name is Krishnamurthy. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் 4 years my experience is 18 years experience. ஃபாஸ்ட் 4 years நான் நீட் எடுத்துட்டு இருக்கேன். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மோல் கான்செப்ட். இந்த மோல் கான்செப்ட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நீட் ஓரியன்டா நம்மளுக்கு நிறைய क्वेश्चंस, அதாவது 2017 ல இருந்து 25 வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டென்ட்ல இருந்து क्वेश्चंस இல்லாம நம்மளுக்கு மூணு ஃபேக்டரா இந்த டாபிக் வந்து கேட்கக்கூடியது. ஒன்னு மோல் கான்செப்ட், அடுத்து ஸ்டாக்கியோமெட்ரி, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டிங் ரீஜியன், அடுத்து பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பியூரிட்டி. அதுல ஒரு சிம்பிளான டாபிக் தான் மோல் கான்செப்ட். சோ மோல் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு the number of entities it is known as a mole. It is applicable for the microscopic level. The microscopic level like of atoms, molecules or ions, electrons, etc. A chemical substance can be measured using in the mole concept. Why chemical substance can be measured? Any quantity we can measure by the like of any weight we can explain by the kilogram, or half kg is indicated by the 500 gram. We taking the values like of milk, any quantity we can introduce by the 1 liter is equal to 1000 ml, half liter is equal to 500 ml, etc. We like that 1 dozen is equal to 12. Any object we can measure by half dozen is equal to 6. Okay, so we can introduce by the mole concept. A chemical substance can be measured by the mole concept. It is here one of the seventh base quantity. One of the important property is here amount of substance indicated by the mole. The mole is indicated by the symbol of N. Okay, so the mass spectrometer by the 6C12, the constant value is determined by 1.99 into 10 power minus 23. And then the 6C12, the atomic mass is equal to 12. So the value is equal to 12. 1.992 into 10 power minus 23 will be cancelled. 6 into 10 power 23. So it is known as Avogadro numbers. The Avogadro numbers is introduced by the amino Avogadro. N is indicated by the number is in A is in Avogadro. The symbol is Na. The value is equal to approximate value 6.023 into 10 power 23. Okay. So the mole concept we can determine with the following cases. One is case 1. The weight is given. The number of moles we can find out by number of moles we can find out by the one, the N is equal to weight by and then gram atomic mass, or N is equal to weight by gram molecular mass. The case 2, the number of atoms we can be read by the N is equal to N into Na into atomicity. Otherwise, the case 3, the number of molecules.
So the n into Na, the formula is n into Na. Otherwise, we taking on the number of electrons. The case 4 is number of case 4, the number of electrons. Number of electrons. So the n into Na into number of electrons. Number of electrons. Okay. So the case 5. Taking on the STP condition. STP condition. So the number of moles you can find it by given value by 22.4 liter. Like in the STP condition, the value is equal to n is equal to for ml. The given value by 22,400 ml. Okay. So case 6, the case 6, the number of at the condition of a NTP condition, the n is equal to given value by 22.7 in liter. Otherwise, n is equal to given value by 22,700 ml. Okay. So the case 7, number of entities is given. Number of entities is equal to number of entities. N is equal to the capital N by Na, where n is n number of atoms or molecules or ions. Okay. So then the value is equal to, we can take on that. The case 4, the number of electrons. So you like that first question. First case we can explain. First one is the weight is given. What is the number of moles? The 16 gram of O. Given number of moles you can find out. Number of moles. So the number of moles, the formula is n is equal to weight by gram molecular mass. So what is the weight? Given weight is 16. 1 oxygen is equal to 16 is equal to 1. Okay. So n value is equal to 1 volt. Taking on that, other one important one is the 16 gram of methane. Given the 16 gram of methane. 16 gram of methane. Given the number of moles, the given weight is 16. 1 carbon is equal to 12. 4 hydrogen, 1 hydrogen is equal to 1. 4 hydrogen is equal to 4. So 16, the value is equal to 1 volt. Okay. So the case 2, the number of atoms. So many NEET examination we can find out by any number of atoms questions. The minimum 4 questions will be arising in the NEET examination. So the number of atoms. Here every question came up in Badina. Which of the larger number of atoms? Otherwise, which of the minimum number of atoms? So for example, the question, the 16 gram of oxygen, the number of atoms present in, number of atoms present in, the 14 gram of nitrogen. Okay. So the question approach is very important. You can find out by number of atoms. So n is equal to Na into atomicity. So n is first we can find out by the moles or grams. This is grams, 14 gram. So by 28 into Na into atomicity is equal to the atom element present in the molecule. How many elements will be present? 2. So 2. So it will be cancelled. This is 14. The 14 will be cancelled is equal to Na. We know that 1 Na is equal to 6 into 10 power 23 is an approximate value. The answer is 6 into 10 power 23. It is a simple question. Okay. Thank you.